everyone, welcome to Crazy Engineering YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா instruction set of 8051. 8051 microcontroller பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம். இன்னையோட வீடியோஸ்ல அதோட instruction set பத்தி பார்க்கலாம். First instruction setல என்னென்ன types இருக்கு அப்படினு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Data transfer instructions, arithmetic instruction, logical instruction, rotate instruction, branching instruction. இந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒரு ஆபரேஷன் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆபரேஷன் பண்றதுக்காக தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஒரு AND லாஜிக், ஆர் லாஜிக், XOR லாஜிக், அதே மாதிரி அடிஷன், சப்ராக்ஷன்ஸ், டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்லாம் 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பத்தி யூஸ் பண்றோம். The first one is data transfer instruction. இன்னையோட வீடியோல நம்ம data transfer instruction பத்தி பார்க்கலாம். Data transfer instruction அப்படினா என்ன அப்படினா it will copy the data from one location to another, which means from source to the destination. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். move a comma b, which means here b is the source, a is the destinations. From b register it will move to the a register. It will copy, which means it won't get deleted. இங்க மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க இருக்க டேட்டா டெலீட் ஆயிடுமா அப்படின்னா no, it will just copy from the source to the destination. b is the source and a is the destination. மூவ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், புஷ் அண்ட் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா XCHG அப்படிங்கிற நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னையோட வீடியோவில் நம்ம மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் நான் மீதி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். The first one is a move instructions. In move instruction, it will copy the content from the source to the destinations. இதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் இது ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். First, it will copy the content from register Rn to the accumulator. டூ ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து R0 to R7 ரெஜிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து சோர்ஸ் என்னது அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் R2, R7 இதெல்லாம் தான் வந்து சோர்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஃபைல் it will move the data from source to the destination. If suppose R2 has the value of 5, it will move to the accumulator A register. Now then A will also become 5. Here is the example: move A comma R2, move A comma R7. The data present in R7 will move to the A. Next one is same. It will move the content from accumulator to the register Rn. Register to accumulator எப்படி காப்பி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இது வந்து accumulator to register, சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ஏல என்ன டேட்டா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அது வந்து ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் ஆகும். Here is the example: move R4 comma A, move R1 comma A. Move an immediate 8-bit data to register A, R1 Rn, R1 memory. Either it will be a direct or indirect type of addressing. Here move A comma 45H. This symbol indicate, which means it is an immediate data. Here now the 45H will be moved to the accumulator A register. Accumulator A register. We can also move to the registers, different types of register from R0 to R7. So move R6 comma 56H. We can also move to the memory location, 44H data to the 30H memory location. So here it is an indirect, that is at or not. At represent the indirect type of addressing mode. Now the data will be moved to the R0 register, data pointer. Here the data will be moved to the data pointer from the source address to the destination address. Next one is move the content of a memory location to an A or A to the memory location. Here also we can do by either direct or also indirect mode. First one is move A comma 65H. It will move the content of 65H to the A register. Move A comma at R0. Here it is an register. It will move from R0 to A register. Move 45H comma A. From the accumulator A register, it moved to the memory location 45H. If suppose A has an value of 5, it will move to the 45H, which means in the memory location 45H, the value will be, the data will be 5. So move at R1 comma A. It is an indirect type of addressing mode. It will copy from an accumulator register to the R1 register. The next one is move the content of memory location to R1 or Rn to the memory location. Here the memory location, the content present in the memory location will move to the any of the register, as same like the content present in the register will be moved to the memory location.
The next one is move the content of memory location to another memory locations. So internal memory, external memory அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெமரி இருக்கும். ஸோ ஃபார் இன்டர்னல் மெமரி நம்ம மூவ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இப்போ சப்போஸ் if you are using an external memory then the mnemonics will be move x. xங்கிறது வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் மெமரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த mnemonics நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். First இங்கே move 47h to 65h. So the content present in 65h now will be moved to the 47h memory location. Next one is move 45h at or not. It is an indirect type of addressing mode. At or not la date என்ன இது present ஆயிருக்கோ இப்போ வந்து 45hங்கிற மெமரி லொகேஷனுக்கு இது மூவ் ஆகும். இல்லை டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ரஸிங் மோட் பற்றி தெரியல அப்படின்னா நாங்கள் அந்த வீடியோஸும் நாங்கள் எங்கள் சேனலில் போட்டிருக்கோம், அந்த வீடியோஸை செக் பண்ணுங்கள். Next, move the content of an external memory to an A or A to the external memory. So if it is an external memory, move X. The mnemonics will become move X. Move X A comma at R1. From R1, it will move to the A register. Move X that is at R0 comma A. So the content present in the A register will move to the R0 register. As same DPTR and DPTR, now the content will be moved to the accumulator, and accumulator will also move to the data pointer. The next one is it will also move the content of program memory or code memory to an A register. Here for program memory or code memory we will use the mnemonics move C. Move C. We see three mnemonics data transfer instruction பொறுத்தவரை மூணு mnemonics பார்த்தோம். First one is move instruction, next one is move X, next one is move C. இந்த மூணு தான் நம்ம வந்து எதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து பார்த்தோம். ஸோ இங்கே நிமோனிக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா மூவ் சி. இப்போ ப்ரோக்ராம் மெமரி ஆர் கோட் மெமரி அப்படின்னா மூவ் சிங்கிற நிமோனிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். மூவ் சி ஏ கமா அட் ஏ ப்ளஸ் பிசி. ஸோ இட் வில் கம்பைன் போத் அண்ட் இட் வில் மூவ் டு தி A register. Next one is accumulator plus data pointer. It will also combine both the data and will move to the A register. These are the data transfer instructions. ஸோ ஒரு மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணோம் ஃப்ரம் த சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்ம எப்படி காப்பி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து புஷ் அண்ட் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் அனதர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச், இதை பற்றியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இன்னையோட வீடியோஸ்லேருந்து நான் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்கேன். The first one is move R4, A. After the execution, if A register has a value of 15H, then in the R4 register, the data will be 45H. ஸோ இப்போ இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கிறத கமாண்ட் விண்டோவில் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் எக்ஸ் ஏ கமா அட் R1. Here MoveX is used for the external memory. நம்ம mnemonics வந்து நான் சொன்னேன், மூணு mnemonics வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த MoveX அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மெமரிக்காக யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.